Hello বন্ধুরা, আজকে আমরা ডিসকাস করব ফিল্টার। So a filter is a topological in a topological space X tau is a family F of subset of X satisfying number one, this if A belongs to F and B is a superset of A, then B belongs to F. So আমরা যদি ছবি আঁকি, তার মানে একটা A আছে, this is A, this is B. তো এটা যদি if A belongs to F, then B also implies B belongs to F. Second, if A1, A2 belongs to F, then A1 intersection A2 also belongs to F. So A1, this is A2, A1, A2. If A1 belongs to F, A2 belongs to F, then this intersection is also belongs to F. And third, phi does not belongs to F. Empty set ওই কালেকশনে থাকবে না। যদি এরকম আমরা একটা কালেকশন তৈরি করতে পারি, then this is called filter. Actually filters are the generalization of neighborhood system. আমরা অলরেডি neighborhood পড়েছি। তো neighborhood এর কি কি প্রপার্টি থাকে, যদি কোনো একটা ধরো পয়েন্ট x is given in a set x and point x is given, then neighborhood system মানে তাকে সেন্টার করে যত ওপেন সেট আছে, এই টাইপের বিভিন্ন রকম ওপেন সেট থাকতে পারে। তো দিস নেইবারহুড স্যাটিসফাইজ দিস প্রপার্টি, কারণ একটা ছোট সেট যদি নেইবারহুড হয়, তার সুপার সেটও নেইবারহুডটাও এফ এ থাকবে, দ্যাট শুড বি এ নেইবারহুড। দুটো নেইবারহুডের ইন্টারসেকশনটাও নেইবারহুড হবে, and phi cannot be a neighborhood of any point x, কারণ phi তে কেউই নেই, অ্যাটলিস্ট x তো সেখানে থাকতেই হবে। So as an example, the neighborhood system in x is a filter. তো নেইবার সিস্টেম পয়েন্টগুলোকে আমরা জেনারেলাইজ করে একটা কালেকশন নিচ্ছি যে এই তিনটে প্রপার্টি স্যাটিসফাই করে, and that is called filter. সো সিমিলারলি আমরা যেমন নেইবারহুডকে নিয়ে যেমন বিভিন্ন রকম থিওরেম পড়েছিলাম সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে, সেরকম এখানেও আমরা থিওরেম পড়বো। এ ফিল্টার এফ ইজ সেড টু বি কনভার্জ to a point x if and only if each neighborhood nx of x is a member of f. তো আমরা f কে f is said to be converged to x if each neighborhood nx of x is member of f. তার মানে তোমার একটা পয়েন্ট x আছে, তাকে ঘিরে যত filter is converges to x means that each যত ছোট হোক না কেন, the bigger set are always is f. bigger set কে নিয়ে প্রবলেম নেই, কারণ যদি একটা ছোট সেট, যদি কোনো একটা সেট যদি থাকে, তার থেকে বড় সেটটা অবশ্যই সেখানে ফিল্টারে থাকবে। তো উই আর ওয়ারিড অ্যাবাউট স্মলার সেট। তো যত ছোট সেট গুলো মানে এক্স কে ঘিরে যত ছোট নেইবারহুড আমরা নেব বা ফিল্টার আমরা নেব, ফিল্টারের এলিমেন্ট আমরা নেব, তাহলে তারা যদি সেই এলিমেন্টে থাকে, দেন উই সে দ্যাট দিস ইজ কনভার্জেন্ট। কারণ কনভার্জেন্সের ডেফিনেশনে কি হয়, কনভার্জেন্স মানে হচ্ছে আমরা যদি একটা বলি যে এক্স এন কনভার্জেস টু এক্স, তার মানে কি এক্স কে ঘিরে আমরা একটা ছোট্ট নেইবারহুড পাই, যাতে যার ভেতরে সমস্ত এলিমেন্ট গুলো এটা যদি এক্স এন হয়, then all xn goes to this neighborhood after certain n, for some n greater than n. So same idea is there. A filter f is said to be converged to a point x if and only if each neighborhood nx of x is a member of f. Now some theorems. A function f from x to y, x has a topology tau 1 and y has a topology tau 2, is continuous at x equal to c if and only if every filter f on x that converges to c, the image filter ff converges to fc. Again same idea of the continuity. The continuity তে আমরা জানি যে যদি একটা সিকোয়েন্স xn converges to x হয়, then fxn converges to fx হয় for continuous function. This is the same idea. The proof is also very similar. Let f be a continuous at c and let f be a filter in x converges to c. So আমরা যদি একটা পিকচার আঁকি, suppose we have two topological space x and y, and we have f like this. We have a point at point c, this is c, this is fc.
f is continuous at C and let f be a filter in X. So filter কে আমরা একটা neighborhood system হিসেবে ভাবতে পারি। So then the neighborhood system NC at C is a subfamily of F. That is NC is a subset of F. So we show that FF in Y converges to FC. So FF converges to FC তার মানে কি every neighborhood should be FF. So that is this condition hold. কারণ নেইবারহুড গুলোকে আমাদের কনভার্জেন্সের ডেফিনিশন কি ছিল যে ফিল্টারের সমস্ত নেইবারহুডকে ওর ভেতরে থাকতে হবে। তো জাস্ট রাইট দ্য ডেফিনিশন হিয়ার, দিস ইজ দ্য কামিং ফর দিস স্টার কামিং ফ্রম দ্য ডেফিনিশন। Now let NFC be a neighborhood of FC. So we may draw like this. So this is N of FC. By continuity of F at C, we find the F inverse. So এর যে ইনভার্স ইমেজটা হবে, this inverse image, সেটা এরকম একটা হবে, C কে কন্টেইন করে একটা হবে। So F inverse NFC. So we find that F inverse NFC is a neighborhood of C in X. So and by assumption this star, so F inverse NFC belongs to F. And this is a neighborhood, and neighborhood আমি already ধরেছি যে NC is a subset of F. That is both side apply both side here F. So we get this NFC, it belongs to FF. So this condition hold. Okay, the condition is sufficient. Suppose the condition hold and F is continuous at C, then F is not continuous. F is not continuous. F is not continuous. F is not continuous at C. So the continuous mane ki, then there exists neighborhood NFC of FC in Y such that no neighborhood NC of C in X satisfies this condition. মানে আমরা যদি এখান থেকে একটা neighborhood নিই, this is a neighborhood like this NFC, তার যে ইনভার্স ইমেজটা হবে, this is the inverse image, this is from Y, তার যে ইনভার্স ইমেজটা হবে, এখানে পয়েন্ট C ছিল, তার ইনভার্স ইমেজটা C কে ঘিরে না হয়ে একটু দূরে কোথাও হবে। So that is the discontinuity. So this should be the F inverse NFC. So for such NFC, no F inverse NFC it becomes a inverse neighborhood of C. So that is in X satisfies this condition. No NC exists satisfies this condition. That is, no FNC is a subset of N of FC, which implies NFC does not belongs to FC. But this is a contradiction. NFC always belongs to this FNC, because we choose this is a neighborhood. So contradiction. So F has to be continuous. So this proof is simple, only 1-2 line proof. Next theorem, a point X is a limit point of a subset A of X if and only if A minus X is a member of some filter converging to X. So again we prove this type of theorem in the next section. So let X be a limit point of A. So by definition, if Nx belongs to Nx, we have Nx intersection A minus X non-empty. So this is the definition of a limit point. So now consider differently this thing and this thing. We consider these two things. Let G is a collection, G is a subset of X, Nx intersection A minus X is a subset of G, and Nx belongs to Nx. তো আমরা একটা কালেকশন G তৈরি করছি, we are considering a collection G, this italic G, যে এখানে G তে কারা আছে, some
G belongs to this G key, G is a subset of X and G contain this nx intersection a minus x, মানে যদি তোমার একটা পয়েন্ট x হয় তাহলে তাকে সেখান থেকে x কে বাদ দিয়েছি, মানে দিস ইজ লাইক এ nx ইন্টারসেকশন a মাইনাস x, তো তাকে কন্টেন করে একটা জি আমি নিচ্ছি। তো যত পসিবল জি আছে যারা একে কন্টেন করছে, যত পসিবল জি আছে, these are the collection like this. So then G forms a filter. This is very easy to check. The G forms a filter. Now, if G1 belongs to G, then nx intersection a minus x belongs to G1. And if G1 is a superset of G, then nx intersection a minus x, which is a subset of G1, again a statement, and which is also a subset of G2, because G2 is bigger. The first condition is satisfied. The second condition, if G1, G2 belongs to G, then nx intersection a minus x is a subset of G1 by definition of G1, and nx intersection a minus x is a subset of G2. So this nx intersection a minus x belongs to both G1 and G2. So they belongs to the intersection of G1 G2. So G1 intersection G2 contain this thing. Therefore, G1 intersection G2 belongs to G. And clearly phi does not belong to G, because every set contain this set. This is a non-empty. This set is non-empty, so phi does not. Further, nx belongs to G because nx is big, superset than this thing. So this is a bigger set. So I can write this nx intersection a minus x. So this is intersection. So this is in nx. So this is a superset of this. So bigger set also belongs to G for each nx. Similarly, a minus x is also belongs to G. Hence, their intersection is also belongs to G. Therefore, x is a we can say that x is a limit point. So every point is belongs to G. So we have proof that phi non-empty, this is belongs to G, and that is x is a limit point of x. Sorry, এটা converse part too. So by construction we get that this is a subset of G, hence G is a filter converging to x. So x কে contain করে আমরা যে কোনো neighborhood নিলে সেটা তার ভেতরে থাকছে। By construction of a minus x belongs to G. So this is the one part is proof. Converse part এর জন্য let a minus x be a member of a filter, say G, that converges to x in x, that is a minus x belongs to G. So suppose a minus x. So also the neighborhood system nx also belongs to G, that we know already. Neighborhood system always G te thakbe. That is nx belongs to f. So since f is filter, then this nx intersection a minus x belongs to G. So nx belongs to G and a minus x belongs to G. The intersection is non-empty, which is also belongs to G. That means what? For each x, x is a limit point of A. So now the proof of this theorem has been done. And the next theorem and the last theorem of this chapter. In a topological space x tau, if Sn is a net converging to U, then there exists filter in x converging to U and vice versa. So what does this theorem says? যে একটা net দেওয়া আছে Sn which is converging to U. So Sn is a net that converges to U if and only if there exists a filter x which converges to U and vice versa. So x একটা filter, there exists some filter in x which is converges to U, then the net will also converge and vice versa. So net converge করলে ফিল্টারও কনভার্জ করবে and ফিল্টার কনভার্জ করলে নেট কনভার্জ করবে।
So let's check the proof. Let Sn converge to U. So Sn converges to U means Sn is a net. So we are constructing a set like An equal to Sm, M belongs to D, M greater or equal to N. So in this way we are constructing a filter. So now this An generates a filter F in X. So this is simple check that this generates a filter. So now given any neighborhood in U of U, the net is eventually in U. That is An is a subset of Nu for some N. That is Nu is also a member of F because bigger sets are member of F. Hence F converges to X. Conversely, if filter is given, conversely let F be a filter converging to U, then we construct df equal to x f, x belongs to f and f belongs to f. So for each point আমরা যদি pictorially দেখি, so this is Sn, this is Dn. So this is df. df এ কি আছে, x f অর্ডার পেয়ার গুলো আছে, যেখানে x টা হচ্ছে আমার পয়েন্ট আর তাকে ঘিরে হচ্ছে নেইবারহুড হচ্ছে f. দেন df is a directed set, কারণ আমরা তার থেকে বড় সেট যদি নিই তো সেটা নেইবারহুড হবে. জাস্ট উই আর অ্যাজিউম এভরিথিং, জাস্ট অ্যাজিউম দ্যাট f is a neighborhood. So yg is a greater or equal to xf if and only if g is a subset of f. In this way we constructed. Now consider the net f of xf. xf belongs to df greater or equal to, where f of xf equal to x. So we are considering a net. So our net ta ki, xf goes to x. So this is a function, this is a xf is a directed set and we are getting a point here. So this is a, this x belongs to x. So for each xf we are getting a point here like f. So f is a net and this net is eventually in x. So hence we prove. So next day তে আমরা প্রোডাক্ট টপোলজি নিয়ে আলোচনা করব.